Als ich das erste Mal ein Bild von diesem blauen Ball im All sah, dachte ich, was für ein wunderschönes Raumschiff das ist. Was für ein wundervoller Spielplatz. Ich weiß noch, wie sehr ich mich der Natur verbunden fühlte. Die Tiere waren meine Freunde. Ich fühlte mich geborgen und geliebt. When we are born, we come in and incarnate onto this planet. We come into existence as perfectly realized source, God-connected beings. And then something happens. Es passierte schleichend. Mein Leben wurde komplizierter. Ein anstrengender Beruf, unser Sohn Moritz kam zur Welt, sein Vater verließ uns, materielle Sorgen. Und Stück für Stück verlor ich dieses Gefühl des Einsseins, ohne dass es mir überhaupt bewusst wurde. Ich fühlte mich mit den Jahren nur zunehmend müder und ausgebrannter. Aber ich schob es auf meinen chaotischen Alltag als alleinerziehende Mutter. Woran ich wirklich litt, das konnte ich nicht erkennen. Oder weigerte ich mich nur, es zu sehen? Denn die Zeichen waren allgegenwärtig. Führt zu extremen Klimaveränderungen. Zusammenbruch des Finanzsystems unmittelbar. Letzte Nacht forderte zahlreiche Opfer in der Teppich treibt auf die mexikanische Küste zu. In Fukushima haben eine neue katastrophale Doch die Übermacht dieser Probleme lähmte mich. Unbewusst war ich überzeugt, ich als Einzelne kann sowieso nichts daran ändern. Also verkroch ich mich in eine Art Winterstarre. Lebendig, aber wie im Schlaf. Und schnitt den letzten Rest meiner Verbindung ab. Bis mir eines Tages mein Sohn Moritz eine scheinbar naive Frage stellte. Du, Mami, wenn ich groß bin, sind wir dann noch hier? Die Tiere, die ganze Erde, weil wir doch alles kaputt machen. Das traf mich mitten ins Herz, denn ich hatte keine Antwort. Es war wie ein Damm, der brach. Eine Welle der Trauer stürzte über mich herein. Ich hatte meine Wurzel verloren, fühlte mich völlig abgetrennt. Von mir selbst, meiner Seele, der Natur, von Gott. Und ich fragte mich, ging es nur mir so? Oder erleben viele Menschen diese Abtrennung? War das vielleicht der Grund für unser zerstörerisches Verhalten gegenüber allem, unserem Planeten, uns selbst? Nach diesem Moment gab es kein Zurück mehr für mich. Es war Zeit, aufzuwachen. Also tat ich etwas völlig Verrücktes. Ich nahm mir eine Auszeit, kratzte meine letzten Ersparnisse zusammen, kaufte mir eine Kamera, ein Reisetagebuch und machte mich mit meinem Sohn Moritz auf den Weg. Es war eine Reise ins Ungewisse, zu spirituellen Lehrern, zu Wissenschaftlern und Visionären. Eine Suche nach dem Schlüssel, wie ich mich wieder eins fühlen konnte mit meinem Ursprung, mit Gott. Und was ich am Ende fand, war viel mehr, als ich mir je erhofft hatte. Schon die allererste Erkenntnis auf dieser Reise war eine ganz wichtige. Es war kein Zufall, dass ich mir diese Fragen gerade jetzt stellte. Ich war nicht allein. I think that humanity at this point is on the verge of a rebirth.
we are experiencing collectively a shift, a slow but powerful shift in the energies of life on the earth. So it's a time of birthing, but as with all births, there will be perhaps some drama involved and maybe even a little discomfort, which is true of all birth process. But in the end, I think that we will find ourselves recreated in the next grandest version of who we are. And I think we'll see many shifts in that process. A shift in the way we experience ourselves financially, politically, socially, and spiritually. And especially spiritually. Ich erfuhr, dass es viele alte Prophezeiungen indigener Völker gibt, die von einem Bewusstseinswandel am Anfang dieses Jahrhunderts sprechen. Die Hopi, die Hindus, biblische Prophezeiungen, sie alle sprechen von einem kollektiven Erwachen der Menschheit. Am bekanntesten ist wohl der Maya-Kalender. Ein Kalendersystem, das tausende Jahre in die Zukunft hinein zuverlässig Sonnenfinsternisse vorhersagen konnte. Der lange Zyklus dieses Kalenders endet am 21. Dezember 2012. Die Maya haben nie gesagt und sagen auf gar keinen Fall, dass im Jahr 2012 die Welt untergeht. Sie haben uns einen Zeitbezugspunkt mitgegeben und mitgeteilt, jetzt ist die Zeit der Transformation. Bereitet euch darauf vor und was ihr dafür benötigt oder das, was letztendlich den Bewusstseinssprung vollziehen lässt, ist die Veränderung der Zeitwahrnehmung und das Erreichen eines neuen Zeitbewusstseins. Ein neues Zeitbewusstsein. Große Veränderungen, die vor uns stehen. Wissenschaftler behaupten, dass die derzeitigen energetischen Prozesse in unserer Galaxie uns dabei unterstützen, unserem Bewusstsein helfen, eine vollkommen neue Richtung einzuschlagen. Our galaxy has a heartbeat. In our terms, this heartbeat is about 12,000 years. And what happens is that from the center of our galaxy, there's this emanation of cosmic and gamma rays, leads to changes in our sun, which leads to changes in our Earth. And what happens on the Earth is a gradual movement towards a reversal of its magnetic fields. The North Pole has been actually shifting about 70 or 80 kilometers every year. And this is much quicker than ever before. The sun's activity has been changing. It's been very, very quiet. Now it's picking up again as we go through the end of the cycle. You have evidence that the whole solar system is undergoing some type of transmutation. And it does seem that a lot more people, even in the modern Western contemporary world, are becoming aware of synchronicity, telepathy. It's almost as if the sheath between the physical and the psychic is becoming more permeable, more subtle, more available. In unserem Gehirn existieren kleine Magnetitkristalle, die sehr sensitiv auf die geomagnetischen Felder reagieren. Da sich diese gerade verändern, verändern sich auch die Schwingungsmuster in unserem Gehirn, die zu völlig anderen Bewusstseinslagen führen. Diese Veränderungen führen unter anderem auch dazu, dass unsere Wahrnehmungsfilter fallen. Wir werden Dinge wahrnehmen aus unserem Unterbewusstsein, die angesehen werden wollen. Die Leichen kommen quasi aus dem Keller, um befreit zu werden. Das ist unsere kollektive Chance zur Heilung destruktiver Verhaltensmuster und das, was ich als derzeitige Transformation der Menschheit bezeichne. So we cannot remain in denial about ecological realities, about war and terrorism and fear that's out there. But we can simply engage in it in a different way. Rather than seeing ourselves as victims or aggressors, we simply see it as part of a releasing of an old paradigm and an emergence of something new. So it's simply the caterpillar going into the cocoon, releasing its identity as a caterpillar, and then emerging when it's ready as a butterfly.
Sich von alten Überzeugungen lösen und etwas gänzlich Neues zulassen. Faszinierend. Aber es jagte mir auch Angst ein. Sind wir wirklich dazu in der Lage? Haben wir überhaupt das Potenzial für einen so tiefgehenden Wandel? Auch ich, die ich schon von meinem Alltag völlig überfordert bin. We're actually in a type of a dream, and when you look at the idea that scientists tell us we use about 5% of our brain's capacity, geneticists tell us we're using about 5% of our genetic capabilities, and 95% of the DNA is actually dormant. Now just imagine if the rest of the 95% was sleeping and we started to wake up that potential inside of us. The number of neurons in the human brain surpasses the number of known stars in the universe. As consciousness evolves, as the challenges, creative challenges for the brain increase, we will form new networks, and that potential is in the brain. We're literally on top of the sleeping vastness, the size of the universe in terms of possible connections inside our heads. Jeder von uns ist ausgestattet mit einem Potenzial, was eigentlich nur eingeschaltet werden müsste. Und das passiert gerade. The conventional science that we have learned is a science of victimization, meaning that there are forces outside of us that control who we are, such as our genes. The new science reveals quite a different story. It says that our genes are controlled by our perceptions, how we respond to the environment. So it says if we change our perceptions, then we change our genetics. And when you understand that, then all of a sudden you realize that you are actually a master of your biology because you're the one that's free to change your beliefs and your perceptions and your emotions. And when you do that, you're in charge of changing your own genes. But some people don't want to hear this because in the end it says, then we are personally responsible for our lives. Für mich eine kleine Sensation. Wie oft fühle ich mich klein und hilflos, bin überzeugt, dass meine Gene mein Schicksal vorgeben und mein soziales Umfeld mein Leben beschränkt. Und wie atemberaubend ist die Aussicht darauf, dass ich die Freiheit habe, alles selbst zu bestimmen. Aber was hält uns davon ab, unser volles Potenzial zu nutzen? Human beings are living in a prison of their own creation. But most people are happy to rearrange the furniture in the prison cell and to call it freedom, instead of experiencing reality as it is, mysterious, alive, shimmering, unpredictable. Most of us, we have settled for beliefs. We prefer to live in our belief about reality instead of reality itself. Like you have a certain belief about people and life and death and everything that you can imagine, you have a belief about. And that belief sometimes can be an expansive thing, like I believe anything is possible, or that belief can be very limiting. I believe life is hard and difficult. That belief is determined by what's in your mind, by the experiences you've had in your life, by the experiences your mother and your father have had, your grandfather and your grandmother, all the way back into your lineage. In multiple personality, you change your mind from one person, and actually then you're like somebody very different, another person.
So at first they were just thinking it was just the mind, the psychology was changing. But when they actually looked at the body, they found that the body would change when the mind would change. You can have an allergic reaction, let's say, to strawberries in the one personality. And when you switch the other personality, that personality has no allergy. They can eat all the strawberries. But when they switch back in 1 or 2 minutes to the original personality, just one strawberry would cause a big allergic reaction. So it says, when your mind changes, you change your biology as fast as you change your mind. Most of the healing is called the placebo effect. You can give a person a sugar pill. If they believe it's the real pill, they will be healed. And the point was, so what healed them? Not the pill, the belief of healing. What most people are not familiar with is something called the nocebo. And the nocebo is a negative thought, is equally powerful, but it takes you in the opposite direction. A positive thought can heal you, a negative thought can kill you. As the light of energy, the spirit, the soul, comes through the body, the light is like the light behind a motion picture camera projector. It goes through the filters of our mind, the images in our mind, and then projects out into space. Die Welt ist wirklich unser Spiegel. Ja, ich sehe mich und spiegel mich in all dem, was draußen ist. Das wird uns morgens am Spiegel, bei der Morgentoilette, ja bewusst. Da schauen wir hinein in diesen Spiegel und uns ist völlig klar, dass das griesgrämige Gesicht dort unseres ist. Wir fangen nicht an, am Spiegel zu schminken. Wir werden auch keine Mitesser im Spiegel ausdrücken. Das machen wir nie. Wir wissen, der Spiegel ist eine Projektionsfläche für unser Gesicht. Kaum sind wir aber raus aus dem Bad, da ist es wie vergessen. Ja? Da sagen wir, warum bist du denn heute so grantig? Und realisieren nicht mehr, dass ich meinen Grant da spiegel in ihm oder ihr. Ja, und dann geht dieses ganze Spiel los. Das ist egal, ich will das einfach nicht. Nein, ich will das nicht. Nein, ja, das ist Meine gesamte Wirklichkeit, die Welt, in der ich lebe und wie ich sie wahrnehme, all das war nichts weiter als ein Abbild, ein Spiegel meiner eigenen, mich beschränkenden Überzeugungen. Aber woher kommen diese Glaubenssätze? Und wie werden sie in meinem Gehirn, meinem Körper, meinem Verhalten verankert? There are two parts to the mind. The latest development of the mind is just behind your forehead, and it's called the prefrontal cortex. This is the seat of consciousness. Consciousness, self-consciousness, is your personal identity, your connection with spirit, your source. This is you. The rest of the brain is called the subconscious brain. The subconscious brain is more like a tape player. It records experiences, and when you push the button, it plays the tape. Science has now recognized that we are not running our life with our conscious mind. We only run our life 5% with the conscious mind. 95% of our life comes from the subconscious habits. Ich hatte mich schon oft gefragt, warum ich frustrierende Beziehungen mit Männern hatte, bei denen ich mich am Ende meist völlig alleingelassen fühlte. Als ich nach den Ursachen forschte, fiel mir eine Situation aus meiner Kindheit ein, in der ich Streit mit meiner Mutter hatte. Sie war so überfordert, dass sie mit den Worten aus dem Haus stürmte: Ich gehe jetzt und komme nie wieder, und das ist einzig und allein deine Schuld. Da saß ich nun, 6 Jahre alt, total verzweifelt, verheult und der Meinung, dass ich eben meine Mutter verloren hatte. Und von diesem Augenblick an hatte ich die felsenfeste Überzeugung, ich bin allein.
Also muss ich alles alleine ertragen. Nature created the first 6 years of a child's life as a programmable state. The child is in a state of hypnosis. Everything it observes, it downloads as a program. Alles, was wir mit emotionaler Aufladung erleben, speichert sich ganz stark als starker Reizimpuls in unserem Gehirn ab. Also wenn ich zum Beispiel von meinen Eltern gesagt kriege, wir wollen ja nur dein Bestes, wir lieben dich ja, wir wollen, dass aus dir etwas wird, und sie dann aber mit harten Bandagen rangehen und mich schlagen oder mich ohrfeigen, wenn ich eine 6 nach Hause bringe, dann kriege ich eine ungünstige Assoziation zum Thema Liebe. Dann suche ich mir später, wenn ich erwachsen bin, zum Beispiel Partner, die mich schlagen, und verwechsle dieses Gefühl mit Liebe. And you hear parents say to children, you don't deserve that, or you're not lovable, or you're a sickly child. These words, if a child is under 6, is a direct download into the mind. And this is the mind that controls you the rest of your life. So even though you were 5 years old when your father yelled at you and said, you don't deserve that, you can be 50 years old, and the subconscious doesn't know past and future. The subconscious only knows now. Whatever I heard when I was 5 is still now when I'm 50. In dem Moment, wo ich meine Vergangenheit erinnere, ist meine Vergangenheit keine Vergangenheit mehr, sondern ich erinnere sie im Jetzt. Und damit kann ich sie auch im Jetzt, im Hier und Jetzt verändern und transformieren. People may ask, how do I know what my subconscious beliefs are? Because I got them before I was 6. Here's the fun answer. You don't have to go backwards to find out what your subconscious beliefs are. Remember, 95% of your life comes from the subconscious programs, meaning your life is a printout of your subconscious programs. The things that work in your life, you have programs in your subconscious that give you those good things. The things you struggle with, the things you have to work hard for. Why are you working so hard for it? And the answer is because in your subconscious you have beliefs that don't allow you to go there. And so your conscious mind is trying to struggle against the belief of the subconscious mind. Als ich Rüdiger Dahlke traf, erklärte er mir, wie unsere Körper uns deutlich zeigen, welche Überzeugungen wir im Unterbewusstsein verdrängt haben. Und ich hatte plötzlich den Verdacht, meine dauernden Rückenschmerzen könnten mit meiner unbewussten Überzeugung zusammenhängen, dass ich alles alleine ertragen muss. Ja, der Körper ist wirklich wie die Bühne für die Stücke, die im Bewusstsein nicht mehr gegeben werden, weil man aus irgendwelchen Gründen in der Zeit seiner Entwicklung gemerkt hat, das kommt nicht gut, dann entsteht der Schatten, es wird verdrängt und irgendwann im Körper verkörpert sich der Schatten. Und dann habe ich die Chance, ihn zu realisieren, das zu verstehen und es wieder ins Bewusstsein zu heben. Das sind oft wirklich einfache Dinge. Ja, also dass jemand wirklich lernt, für sich lernt in seiner Familie, weil da einfach viele Geschwister sind, ich bekomme nicht genug. Ja, das sitzt dann so drin. Da kann der später schon schwer reich sein. Da bleibt immer noch dieses Gefühl, ich bekomme nicht genug. Und dann kann man sehen, dass sich das am Essen auswirkt. Ja, dann geht er plötzlich in die Fülle. Und über diese Fülle kann man natürlich ans eigentliche Thema dann wieder drankommen, die Erfüllung, die natürlich etwas geistig-seelisches ist. The human mind is programmable. The leadership of the governments of the world have known this for hundreds of years.
So basically it says if you want to control a population, then you give them beliefs of limitation, beliefs that disempower them. Because when they are disempowered, when their beliefs are, I can't do that, or I'm not good at this, or that's impossible to do, when we say that in our subconscious mind, then we create a life that exactly matches that belief. That is a choice that someone can make. If you're making that choice consciously, okay. But I say that most people aren't even aware that they're making that choice. The messages that we get today from the government and from the media is that we should be afraid because the world seems to be falling apart and everybody is getting nervous. And we must be very careful of that, because when we live in fear, we give up our power. And so what I'm trying to get people to understand is this: I'm not afraid of the world falling apart, because if it doesn't fall apart, we're going to go extinct. So I welcome the falling apart, because this gives us an opportunity to create a better world with new ideas and new visions, and not the old ones that the current institutions are holding. In English, fear is spelled F-E-A-R. And in English, we have an acronym for fear: feeling excited and ready. That's the acronym I prefer to use. So when I begin to feel fear about something, I realize that there really is nothing to fear given who I really am. But if I can think of myself as feeling excited and ready, then I can step into the next moment of my life filled with wonder and joy, with the excitement of a child, ready for the next moment and what it's going to bring me and what I'm going to bring to it. That is a life fully lived. There's absolutely no reason to think that evolution would stop here, with an eternal spirit in a dying body. Über all die Jahre hatte ich mir also eine verzerrte Vorstellung von meiner Wirklichkeit geschaffen. In meiner Kindheit, meinem sozialen Umfeld, durch all die Einflüsse des Alltags, die mich geprägt hatten. Meine erlernten Glaubenssätze, all die mich einschränkenden Denkmuster hatten mir also dieses tiefe Gefühl der Angst und Ohnmacht eingebrockt, an dem ich nun litt. Aber die befreiende Erkenntnis war: In Wirklichkeit trage ich noch immer das göttliche Potenzial in mir, das nur darauf wartet, aktiviert zu werden. Ich fühlte mich dem Ziel meiner Reise näher, die Suche nach einem Schlüssel, der mir wieder Zugang zu Gott ermöglicht. Aber wie kann ich all diese limitierenden Muster durchbrechen? Also setzte ich meine Reise fort, auf der Suche nach konkreten Lösungen, nach Tools, die mir helfen könnten. Als erstes lernte ich, warum ich überhaupt leide und wie ich das vermeiden kann. The root of all suffering is the thought, I am my body. The thought is fine. Believing them is the problem. If it's believed, then, hey presto, you exist as an individual. And very quickly, the whole program is downloaded. When this feeling, this I presence or I existence get identified with the body, that is called the birth of the ego, the feeling of an independent, I am the body. Now, once this I am the body feeling become settled, then other thoughts and concepts can get attached to this root concept, I am the body. And then all this world of diversity, multiplicity, thought, feeling, emotion, based upon you and me and others, comes into play. This is my body, and these are my feelings, and these are my thoughts, and this is my story, and my children, and my family, and my reality, and my work, and my country, and my world, and all of that is ego.
You just take out the my. So when my disappears, then I disappears. And if me and my disappear, there's no ego. And you're free. Every moment of every day of your entire life, reality is happening. And you experience reality through hearing sounds, through seeing movement, color, texture, size, feeling sensation in the body, tasting, smelling. Now, the blessing as well as the curse of human beings is that in addition to the capacity to experience this moment, we also have a secondary layer of experiencing, which is like a commentary on our immediate experience. And the commentary is running into thoughts about the past, images of the future, fears, desires, evaluation, judgment. It is this capacity to make a commentary on reality which allows us to imagine a building and then build the building. It allows us to imagine making a movie and then to make the movie. It allows us imagination, but it is also a curse. This capacity to think, to imagine, makes a wonderful servant if it can be used. It makes a terrible master. Most human beings, almost all human beings, have lost the capacity to switch it off. So the thinking process is no longer something useful to be used in the right way. It becomes a disease. Like a television that you can't switch off anymore. Ich erinnerte mich. 2 Monate nach Moritz' Geburt, als sein Vater mich plötzlich verließ, zelebrierte ich förmlich meinen Schmerz und mein Selbstmitleid, voller Panik, was meine Zukunft anging. Gedanken wie, ich habe als Frau versagt oder ich werde ewig als gestresste, alleinerziehende Mutter einsam bleiben, schwirrten mir durch den Kopf. The thoughts aren't a problem. You see, thoughts are fine. There will always be thoughts. But it's gluing to them. If I think it, it's right. That's the problem. Just let the thinking happen through your form. If you believe what you think is right, pain will come. This has given rise to wars, to nations fighting against each other. Ich lernte, wie mein Verstand mich sabotiert. Ständig Gedanken, andere verurteilen, Schuld zuweisen, die Art, wie der Verstand mit Emotionen umgeht, nach Dingen verlangt, die nicht da sind oder sich dem widersetzt, was ist. Resisting what is a desire for things to be different. If you desire anything to change, all that's happening is you're resisting whatever is going on right now. Ich hatte solch einen Widerstand dagegen, alleinerziehende Mutter zu sein. Wie sehr war das von meinem Idealbild der perfekten Familie entfernt? So you would have to leave the idea of perfection and come to terms with you being a wonderfully imperfect human being embracing this life, every moment anew, and surrendering to it and trying not to defend. As long as we're defending ourselves, we are blowing it up. We all do. We all do. We get caught in dramas maybe for a few moments or a few hours or a few weeks or a few lifetimes, really. But how long do you get caught in it? How long, when you knock yourself down or get up on your own cross, how long do you need to stay there for? That's the choice. I can accept it as it is, or I can dislike it, I can judge it, I can hate it.
And that's the key, you see. Because when you judge it or you hate it, you're locked in it. So choose acceptance, choose and love what is. And that's a choice. And that's the beauty of it. You know, this is the free choice planet. This is the free will planet. The one who is free is not expecting anything at all, you know. They are really one with the unfolding stream of life. And they see the excellence of the non-expecting consciousness. Every desire will only satisfy for a while. And the magic about desire, the reason it works so well, is that when desire is satisfied, the peace that comes when desire is not running, you think it's because you got something. You think it's because you got the object of your desire. It's not. It's because there's no desire running. That's the peace. There's no desire running. We are so much conditioned into the identity of need. Always, I need something, I need something. And so we're moving around like needy beings. But your natural being is without need. And that is the wealth of being, because it's not lacking anything. The rest is what we imagine. So stop running desires. Instead of going through the desire for the little bit of peace until the next one starts, fulfilling this with serious effort until we get it again and there's a little bit of peace before the next one starts. See through it. Come on, see through it. Drop the desires. The peace is there all the time. But we have ourselves in this commercially driven world, we have ourselves conditioned to believing that the object of the desire can make me feel good. That's commercialism. That's very effective marketing. It's not true at all. That's not how the mind works. The mind does not need an object to be still. So free and rich is the one who wants nothing. Even from God, don't want something. Otherwise, we are all beggars. And begging is also a way in which the Supreme can play. It can play like this for a while. Nothing is forever. Everything is for a while. Es war ein buddhistischer Mönch, der mir schließlich den kürzesten Weg zeigte, wie man ein Gefühl von Frieden in sich finden, sich von allen Wünschen befreien kann. Dankbarkeit für das, was ist. Sitz einfach ruhig da, entspanne dich und fokussiere dich auf dein Herz. Denke an all die Dinge in deinem Leben, für die du dankbar sein kannst. Ich bin dankbar, dass ich dieses Leben in einem Körper erleben darf. Ich bin dankbar, dass der Atem durch mich fließt. Ich bin dankbar für meine liebevollen Beziehungen. Ich bin dankbar für die Schönheit und Vielfalt der Natur. Für die Tiere, die für Harmonie und Gleichgewicht in der Natur sorgen. Well, if somebody judges someone, you can always assume that he has a very strong inner critic.
and that it's out-projected self-judgment or self-blame. Judgments really, they are kind of an attribute of the very much personal mind. It's always judging, always uncomfortable, not comfortable with itself first of all. And then it starts to pick on the other, you see. Then the other is responsible for how I feel and the other is doing this and so on. This is what comes up. Dass wir uns gegenseitig Leid zufügen, entsteht dadurch, dass wir denken, der andere hat mehr als ich oder der ist irgendwie übervorteilt und der steht in Konkurrenz zu mir, der nimmt mir irgendetwas weg. Aber wenn wir dann mal tiefer reinspüren, auf der Urebene, da wollen wir alle das Gleiche, nämlich wir wollen glücklich sein, uns ausdrücken, wir wollen geliebt sein und uns gegenseitig lieben und einfach ein freudvolles, erfülltes Leben leben. Und wenn wir uns das bewusst machen, dann erkennen wir, der andere hat gar keine anderen Interessen und der kann mir auch nichts wegnehmen. Der will ja auch nur geliebt sein. Auf meiner Reise lernte ich eine Übung, die mir dabei half zu begreifen, welch starken Einfluss meine Urteile über andere auf mich selbst haben. Ich sehe diesen Apfel an und urteile über ihn. Das ist ein äußerst hässlicher Apfel. Wie fühle ich mich dabei? Jetzt ändere ich meine Bewertung und denke mir, das ist der schönste Apfel, den ich je gesehen habe. Und wenn ich mir den Apfel erneut ansehe, erkenne ich das wunderschöne Spiel der Farben in der Schale. Was für eine neue Erfahrung. Judgment can become a process of separation or a process of inclusion. And the difference between these two is just 3 words. Only 3 words is the difference between a world of separation and a world of intimacy. So you can say the words, "She is so stupid." These words create separation. You can say, "He is so kind." She is so beautiful. He is so pushy. All of these words create separation, whether positive or negative. Add 3 words and the separation is gone. She is so stupid, just like me. He is so kind, just like me. Ah, she's so beautiful, just like me. He's such an idiot, he's so pushy, just like me. 3 words is the difference between separation and oneness. You can't stop the mind from judging. Add 3 words and that judgment becomes a different world. So wie ich. Geniale Idee. Aber was, wenn ich trotzdem noch wütend auf jemanden werde oder andere Emotionen mich aufwühlen? Wie soll ich damit umgehen? Emotionen sind dafür da, dass wir wahrnehmen, wie weit wir mit uns selbst im Reinen sind, wie weit wir unsere Bedürfnisse leben. Wenn wir starke negative Emotionen haben, dann sind wir ganz weit von uns selbst entfernt und dann wollen diese Emotionen uns anzeigen, Achtung, schau mal dahin. Denn unsere Zellen oder unserem Zellbewusstsein, unserem Ich ist es ja darum gelegen, sich wohlzufühlen. Das heißt, alles, was sich irgendwie unangenehm anfühlt, muss verändert werden, wieder hin zum Wohlfühlen. Most people recognize that becoming emotionally reactive is not really a very helpful thing. And so we have judgments, or we have a certain resistance to becoming very emotional. On the other hand, we also recognize that to feel deeply is an initiation into living more fully. So we get these things mixed up. The difference between feeling and becoming emotional is the attachment of a story. The need to know why
I'm having this feeling. Auf Bali wanderte ich einmal mit Freunden zu einem Wasserfall. Plötzlich war mein 7-jähriger Sohn Moritz verschwunden. 2 Stunden lang suchte ich ihn verzweifelt im verregneten Dschungel. Schließlich tauchte er zusammen mit 2 meiner Freunde wieder auf, die mir nicht gesagt hatten, dass sie ihn zu einem anderen Wasserfall mitgenommen hatten. Selbst jetzt, wo er längst wieder hier war ich wütend auf meine Freunde. Bis mir einfiel, was mir Arjuna Adar gesagt hatte. When you feel angry, see if it's possible to feel the anger, even to express the anger for a couple of minutes. Oh, it feels so angry I could kill. Why, what's wrong? I don't know, I just feel this way and it feels good. This is liberating. If you enter into anger without any story, the anger becomes power. The power becomes your original nature, which is love. If you enter into anger with a story, it's focused on something else. Now there's blame, you did this, and this is why I feel this, and you made me feel, and you enter into an endless realm now of action and response, and so it goes on and on and on. Becoming emotional will wrap you up more in the traps of the thinking mind. Feeling deeply will bring you home to yourself. Your feelings become a teacher, a guide, when you can follow them free of thought. Gefühle. Was für eine kraftvolle Energiequelle. Wenn ich es vermeide, anderen die Schuld zuzuweisen und persönliche Geschichten daran zu hängen. Aber was, wenn ich es trotzdem tue? Many of us hold the grievances, the hurts that we've had inside for generations. Look at the wars that are going on in the world. People fighting against each other because they hold anger towards each other. I think one of the most important tools that we can develop as human beings is something called forgiveness. And even when we take that word, we take the word forgiving. It literally means forgiving. And many times when we're hurt, we shut down, we contract, we pull back, and we don't give anymore. We don't give. If somebody hurts us, we don't want to give them anything anymore. We don't want to love them anymore. Where somebody did something terrible to us, and now I am a better person than they are because of what they did, and now you can see how great I am, or you can see how sad I am, or how my life is. And the issue around forgiveness that people don't understand is that when you forgive, you have to let go of the personality you created. Now imagine loving that image inside your mind. That's a choice that you could make right now. You could love your mate, your partner, your dog, anybody who you've ever thought to be hurt or angry about. You could right now, inside your own mind, bring up that image and make a choice to love that person or that thing or that place. And that changes not only the dynamics of the way you think, but the way you feel, the way you perceive life, the way you experience life is really that simple. It's a thought. When I forgive, I let go of the past. And when I let go of the past, there's no thing there, nothing. So in the space of nothing, all is possible. This is a space in which alchemy happens. This is the place in which magic happens. This is the place in which creation happens. But you can't get to magic and creation without forgiveness. Forgiveness of yourself, forgiveness of others. And a great example from my life was that my stepfather ran off with the marriage counselor that he and my mother were seeing because of his affairs with other women, and then had an affair with the marriage counselor and left. Then the house burnt down, then my mother died, and then he married the marriage counselor and moved back onto my mother's property. I found this unforgivable. Like unforgivable. I even told him to be ready for when I was old enough to come back and take care of business, i.e., he experienced that I threatened his life.
And he put an order of protection against me with the police because he believed I was going to come back to kill him. And as a young man, I had so much anger and so much rage towards this other man who I perceived had destroyed my mother and my life and my sisters. And for many years, I carried this anger in my heart that one day I would become strong enough and smart enough and powerful enough to go back and take care of him. I perceived myself as this young knight thrust out into the world. The king ran off with the evil witch, and the castle burned to the ground, and now I was a pauper alone in the world. So, in finding my forgiveness for him, what I realized when I finally found him and was able to talk to him is that I said, here's the truth. The truth is I loved you so much, and my heart was so broken when you left. And my mother's heart was so broken. And it was broken because we loved you so much. And I turned that love into anger. And I realize now that you weren't trying to hurt us. Your life was just happening the way it happened. There was not intent to do me harm. And so I want you to know that though I don't condone those actions, I don't like the actions you took, I truly have found forgiveness for you. And I'm asking you to forgive me for having made you the enemy for so long and put so much anger and separation between us. Sometimes we think it's that person that I should forgive or that I need to forgive. And at the deepest level, it's really self-forgiveness. I would say that's the core. You know, it's forgiving ourselves for all the things that we may have thought that we did or didn't do, or all the things that we may have thought that we've said or didn't say. What's interesting is as you step back in life far enough, you realize that we've all been that person who was on the other side of the equation at some point. Being unwilling to forgive everything and mostly yourself is just another way of not being responsible for your own life. I mean, if everything is energy, not forgiving keeps energy stuck. Wie wichtig ist Vergebung? Was aber, wenn ich mich noch immer mit blockierenden Energien wie Zorn, Schuldzuweisungen oder Vorurteilen abmühe? Später auf meiner Reise traf ich Gary Renard, einen Lehrer von Ein Kurs in Wundern. Und er brachte mir eine Meditation bei, die wirklich hilft. Atme tief ein und aus. Jetzt schließ die Augen und stell dir die Person vor, auf die du deinen Ärger projizierst. Schau sie an und erkenne, dass er oder sie sich auch nur nach Liebe sehnt. Dann sagst du ihm oder ihr: Ich bin rein und unschuldig. Du bist reiner Geist und frei von dem, was ich auf dich projiziert habe. Ich bin rein und unschuldig. Du bist reiner Geist und frei von dem, was ich auf dich projiziert habe. Dieser Frieden hielt leider nicht sehr lange an. Gedanken strömten wieder auf mich ein. All die Zweifel, die Erinnerungen, das ganze Karussell.
Most people in their minds are relating everything to the past, or they're looking to the future. Everything that they do in the present is a mixture of what happened in the past and what they want to create in the future. Dafür gibt es einen Ausdruck. Monkey Mind, das endlose Gequassel in unseren Köpfen. Thoughts cannot bring you to peace. Thoughts will bring you to more thoughts. They'll introduce their cousins and their cousins' children and everything, and then your next minute you have a whole family of thoughts that you have to take care of. Scientists who've done some research on this believe that each of us talks about 400 words per minute to ourselves. And these are constantly judging our environment, they're assessing our situation, they're giving us strategies on how to deal with people, how to look, how to act, how to feel. These are all coming from inside of us, and most people are actually running on automatic pilot. A simple analogy is that if I am driving my car on the freeway of my life, but all I am doing is looking in the rear view mirror the whole time, I am guaranteed to crash. This machine of thinking, of wanting, of intending, of attracting, of manifesting, this machine is something you can be aware of. It's like a parrot on your shoulder, all the time telling, oh, you should have more, you should have more, you should have better, you should get more, you should be more rich, you should be more powerful. It's all the time saying these things, and it drives you through life. You can't switch it off. It's biological, it's genetic, it's automatic. You can't switch it off. But in the moment that you can observe the activities of thought as automatic, something interesting happens. You become now that which is aware of the thoughts. Now the thoughts are there, wanting, creating, manifesting, attracting, intending. The thoughts are there, and you now realize yourself to be that which is aware of these thoughts. You are no longer the parrot. You become the observer of the parrot. Now this machine can keep going. You are here, present. So the art is to begin to question your own mind. To realize that the mind, the thought process, is something like an insane relative. Now imagine you have a relative who you love, it's part of your family, you can't get rid of them from your life, it's your relative, but the relative is a little bit insane, like a mad uncle. So now you take the uncle to the shopping mall for the day. And the uncle is saying, oh, people are trying to kill me, and oh, that woman there, I think she's working for the government. And the uncle is all the time with these fearful fantasies and thoughts. Oh, we need $1 million, we have to get $1 million in the next 15 minutes or we're going to die. The uncle is all the time saying these crazy things. Now you can love your uncle. Come, uncle, let's go, let's have some ice cream. You don't have to listen to everything that the uncle is saying. To realize that your uncle is mad, but to love your uncle, this is the beginning of an awakening life. So if you simply say, thank you for sharing, to use, a funny way of dealing with it, okay, you're going to continue, I know you're stupid, you're an idiot, and you're right up here in one of these centers operating. I accept you, thank you for sharing, I'm going to continue to do what I want to do, and sense I should do, in spite of the fact that you were talking really loud inside my head. And all of these thoughts, they are pouring out of emptiness. They're like the vapor coming off the surface of the ocean. They just come. You can find out, in fact. If you're very, very quiet, and then some thought come, you see this thought, find where did it come from? Be very quiet and follow and see where did it come from. And you'll find something out. It comes from nowhere, actually. Out of the emptiness it comes.
Zen gibt es diese schöne Geschichte, wo amerikanische Zen-Touristen sozusagen zum Zen-Meister kommen und den fragen: Meister, was ist dein Geheimnis? Wie kannst du so sein? Und er sagt, es ist ganz einfach. Wenn ich sitze, sitze ich. Wenn ich aufstehe, stehe ich auf. Wenn ich gehe, gehe ich. Und wenn ich esse, esse ich. Dann sagen die Touristen, das kann es nicht sein, das machen wir auch. Dann sagt er, nein, nein. Wenn ihr sitzt, denkt ihr schon ans Aufstehen. Wenn ihr aufsteht, denkt ihr ans Gehen. Und wenn ihr gehen, denkt ihr schon ans Essen. Und beim Essen denkt ihr schon wieder an irgendwas. In the moment that the plug is pulled on the thinking machine, there is a flood of creativity and energy and generosity. And you see that life is happening now, beautifully. In einem Buch von Eckhart Tolle fand ich das perfekte Zitat. Auch im Lärm findet sich stets Stille, unter und zwischen den Geräuschen. Der Stille zu lauschen führt sofort zu innerer Ruhe. Man wird sich des Raums des Nichtverstandes bewusst, des reinen Bewusstseins. So this realization, which we point towards, is actually extremely simple, unbelievably simple, so simple in fact that it is beyond anything that the mind can create. Let's see how simple. In this moment now, you can hear the sound of this voice, right? Just say that to yourself wherever you are. Just say to yourself, I hear his voice. Simple. I hear the voice. Now the voice is clear. It's this English sound. The hearing is clear. It's a combination of the microphone and the recording and finally arriving to your eardrum, vibrating, making signals in the brain. But who is this I? For decades, we have said the word I. Me, my life, my car, my finances, my relationship. Let's take the attention now to this I itself. The sound is heard. Clearly, the sound is heard now. Who is hearing it? Really find out, not as an intellectual pursuit, but as a genuine inquiry. Who is hearing this sound? Does it require any thinking just to hear the sound? Does it require any effort or decision just to hear the sound as it is? And is there any time delay in your experience between the sound and the hearing of the sound? And perhaps we begin to discover that the simple process of hearing, which is happening all the time anyway, is thoughtless, timeless, effortless. And this, which is hearing this sound,
is who you are, dear friend. This which is hearing this sound now is actually who you are. What is that? It's here now, and now, and now. It's who you are. It's easily overlooked, but in relaxing into being this, it becomes the fruit of every longing, the fulfillment of every desire, and the awakening. Eine Reise begriff ich. Es gibt niemanden außer mir selbst, der meinem göttlichen Potenzial im Weg stehen kann. Anscheinend hatte ich endlich den Schlüssel gefunden, mich wieder mit Gott zu verbinden. Doch dann traf mich, wie ein Blitz, eine ganz neue, revolutionäre Erkenntnis. We've been told by many of the world's religions that we are not one with God. So we were born with a natural fear of life because we stepped into life feeling that we were all alone and apart and separate from the God who created us. That is a mistake. That is an error. That is a misunderstanding. That is an illusion, the illusion of separation. Es war, als hätte jemand den Schleier vor meinen Augen gelüftet. Meine Abtrennung war nichts weiter als eine Täuschung, ein Irrtum meiner Wahrnehmung. I am an aspect of God. And all of us are. Every single human being and everything that we see in all of life. I am consciousness. It is as honest and straightforward as I can tell you. What I am, what all beings are, is consciousness. I am an individualized expression of Source. So Source being the infinite power and presence, the life force that flows through all things. And it's like the drop of water is to the ocean, and the drop having the same qualities of the entire ocean. Love is our nature. When you know who you are, you know yourself as love. Love is formless, timeless, spaceless, overflowing itself.
Enlightenment means simply to know who you are. The simplest thing. Not who you think you are, not who other people told you are, not what your society conditioned you to believe you are. For me, the human experience is an opportunity to discover that we are the divine, eternal principle. The human experience is an opportunity to play. Primarily, it's about playing. Playing can bring pain and pleasure. It's a mixed bag. So, with this spiritual journey, the human experience changes how it feels to be human. It's an exploration of what really being human is, which goes beyond experiencing. And it's a divine journey that goes on forever and ever. Was für eine Erleichterung. Mein Leben änderte sich von Grund auf. Meine ganze Wahrnehmung von allem, was jemals früher geschehen war, was gerade passiert und was die Zukunft bereithalten mag, änderte sich grundlegend. Zum ersten Mal in meinem Leben ergab plötzlich alles einen Sinn. War das Ende meiner Reise? Auftrag erfüllt? Nein. Ich spürte, etwas fehlte noch immer. Eine größere Dimension. Also beschloss ich, meine Reise fortzusetzen. Und wieder brachte mich mein Rücken auf die richtige Spur. Die 25 Kilo Gepäck, die ich durch Indien und Hawaii mit mir herumschleppte, ließen mich keinen Tag ohne heftige Rückenschmerzen erleben. Und schließlich bekam ich die Diagnose: Bandscheibenvorfall. Während eines Interviews bot mir der energetische Heiler Eric Pearl an, mir bei meinen Rückenschmerzen zu helfen. I'm not alone in this field. I'm sharing it with you. So you are now experiencing something inside. See that smile that it gives you? Something inside that says, hey, I remember this. This is me vibrating as light. This is me vibrating healthy. This is me returning to my natural joy state of balance. Any imbalances, which tend to include pretty much most health challenges, if appropriate, vibrate out of your system. Right where I hold my hands here is what triggers her abdominal response. Now, as we see, nothing is separate. Der Schmerz war weg. Aber wie war das möglich? Und was meinte er mit Feldern? We have been led to believe that we live in a physical, mechanical world, so that we emphasize the material realm and don't give much credit to the invisible realm of energy. Well, in 1930, this whole belief system changed, because that's when we understood the nature of quantum physics. And quantum physics says that everything is energy, even including what we see as matter is energy. Underneath what we know, what we see, are fields like the gravitational field, like the electromagnetic field, like the various quantum fields, and like what we come to know nowadays also
like fields of information. Erwin Laszlo erzählte mir von einem Experiment des amerikanischen Wissenschaftlers Clive Baxter, der einen Lügendetektor an einer Pflanze in seinem Büro angebracht hatte. He noticed some curious things, that the plant seemed to react to what's happening to him. And at one point, when he was almost had an accident, the car almost ran over him, the plant had a tremendous reaction at that very moment, even though he was away from it. It seems that the plants are perceiving through this information field what is happening, not only in their immediate surroundings, but with people and with things with which they are connected. Even when you cut off a part of your body, like a hair or the nail, it's never completely separated. All points seem to have come out of a single point that used to be at the center of our universe that supposedly exploded, the Big Bang. Then all points, all particles, all things in the universe are correlated. All things are entangled. Everything is linked with all things, and all things form one enormous dynamic whole. We call it the cosmos, the universe, and that is our home. There is a belief in our world that our thoughts and our consciousness are part of a chemical reaction that comes from the brain. And it's sort of suggesting that, for example, when you're listening to the radio, the show comes from inside the radio. But just like the radio, the brain is actually receiving information and then translating it into our physical expression. So the brain is important, but it is not the source of information. The invisible energy field is information. The totality of this information, what is it? It's in the Akashic field. This is a cosmic information field. It has everything. It has a memory of all that happened. It has the potential to evolve further. Isn't this a good description of what in the tradition we have called the mind of God? The universe is more remarkable than thought. It also has consciousness. It even has a divine consciousness. This is one of the most important part of our evolution right now, is that realization that God doesn't need to be some strange entity or some strange force that, is outside of creation. It actually is creation itself. It's actually the structure of space itself. It is everywhere and it feeds everything. Gott als allumfassendes Energiefeld, durch das wir, alle Lebewesen, immer in Verbindung stehen. Das heißt ja, das gesamte göttliche Wissen ist verfügbar für uns alle, überall und jederzeit. Atemberaubend. Aber kann ich dann aus diesem göttlichen Wissen schöpfen? Wie kann ich diese Verbindung aktivieren? In order to connect with the source of creation, we must go towards the center. We must go towards inside, which is what all of the masters that have walked the earth have tried to convey to human beings. Turn your senses inward. And within that singularity, at the center of your existence, at the center of all your atoms, is the connection to all things. All knowledge, all possibilities are present there. There's a point where we can slow all of the thoughts inside of our mind, all the words, all the programs, all the ego perspectives of how you see the world. And when we do that and we slow it down enough, we can actually create a communication link to the Spirit, who's all-wise and all-knowing and has been you forever as an energy field. It's like getting on the internet
and reading out. You didn't have to have the prior knowledge. You can pick it up from the internet. It's all there. Same way, this cosmic internet, the Akashic field, gives you the information. So, Akashic experience means reading the field. All information, all theories, all new understanding emerges from that spark at the center of our existence. Wenn also das ganze Wissen jederzeit in mir abrufbar ist, könnte ich dann nicht aus diesem göttlichen Funken handeln, mein ganzes Leben daraus erschaffen? The process of awakening and the process of transformation is to come to that space to realize, okay, I have had these programs and this isn't me. So it's like an awakening. And then the first step is taking that ownership, which is saying, okay, I'm creating my experience of reality, which means I have the power to shift it. An diesem Moment meiner Reise spürte ich in aller Klarheit, es war Zeit, meinen Kokon zu verlassen. Meine Winterstarre, die mich über all die Jahre passiv gehalten hatte. Es war Zeit, all das hinter mir zu lassen. Für immer. Und genau im richtigen Augenblick lernte ich nun das allerstärkste Tool. Das Gesetz der Anziehung. Oder mit anderen Worten, wie man ein Magier wird. There's a lot of talk about the idea of the law of attraction, how we create, we bring things into our life to manifest what happens to us. And when we look at that energetically, the truth is we are just electrical magnetic energies. That's really what we are at a physics level or at a spiritual level. And that this energy carries a frequency and that we attract into our lives that which is in harmony with our vibration. Science has now proven that even when we think, our intention forms vibrational patterns of light. And that light goes out, and when there's enough thought and enough intention behind anything, whether you perceive it to be for our higher good or not, it begins to crystallize and manifest into form. So vibration is one of the key aspects of existence. Unser Gehirn hat, so wie wir das bei den Computern kennen, keine Firewall. Alles, was wir so dahin denken und fühlen, geht ungefiltert nach draußen. Wir koppeln das ins morphogenetische Feld ein. Unser Gehirn ist in etwa vergleichbar mit einem Radiosender. Je stärker die Emotionen sind, die wir haben, umso stärker ist die Sendeleistung. Wenn wir beispielsweise einfach nur einen Gedanken denken, ohne ein Gefühl dabei zu haben, wird das nur einen sehr schwachen Wirkeinfluss nach außen haben. Die Sendeleistung ist entsprechend gering. Sind diese Gedanken mit Emotionen belegt, entspricht es einer großen Sendeleistung und hat auch eine entsprechend größere und intensivere Reichweite nach außen. Wir sind de facto Erschaffer unserer Realität über die Emotionen und die Bilder, die wir da hineinlegen. Und das ist der Grund, warum ich immer wieder sage, er liebt euch eure Wünsche. Er liebt euch eure Realität. The love in the heart is the love that is at the core of the process of creation. It's the God force, expressed as your own essence, which is loving, and all the scriptural teachings become the nature of reality when you shift your identity to your own divine essence. Jeder Mensch kreiert seine Realität so, wie er denkt, so wie seine Stimmung, seine Bewusstseinslagen sind.
Das heißt, es ist immer das Außen ein Spiegelbild dessen, wie bewusst ich bin. Das ist eine völlig normale Situation. Das heißt, Schöpfer sind wir so oder so. Nur sind wir sie bewusst oder unbewusst. Wenn der Bauch ein anderes Signal aussendet als zum Beispiel der Kopf, also der Kopf sagt, ich will Ferrari fahren und der Bauch sagt, aber du Loser, du wirst nie einen Ferrari fahren, dann werden wir tatsächlich nie Ferrari fahren. Also der Bauch braucht erst das Gefühl, ja, ich bin wertvoll. Und wenn der Bauch das Gefühl hat, dann braucht der Kopf auch meist gar kein Ferrari mehr. In dem Moment, wo wir bewusst anerkennen, dass wir Mitschöpfer dieser Realität sind, müssen wir auch gleichzeitig anerkennen, dass wir mitverantwortlich sind für die Realität, die uns umgibt. In manchen esoterischen Schulen heißt es ja, dass wir das, was wir uns wünschen, visualisieren sollen und uns das möglichst im Detail vorstellen sollen. Also das Auto und welche Kotflügel es hat und die Farbe und die Sitze und so weiter. Und dass wir, wenn wir uns da ganz tief rein versenken, dass dann das Gewünschte zu uns kommt. Das kann aber nur funktionieren, wenn wir mit der Energiequalität, die wir dem Gewünschten beimessen, in absoluter Resonanz stehen. Aus Mangel kann nur Mangel resultieren, nach dem Resonanzprinzip. Das ist immer spiegelbildlich zu verstehen. Wenn ich glücklich bin, dann passieren mir glückliche Dinge. Wenn ich unglücklich bin, unglückliche Dinge. When someone tries to fix a problem from the vibration that created the problem, it's an exercise in futility. Wenn wir unseren emotionalen Urgrund bereinigen oder auffüllen, also unsere Mangelgefühle auffüllen, dann verschwinden die Glaubenssätze, die daran gekoppelt waren, automatisch. You can literally sidestep into a whole other dimension of possibility and existence. Ich war am Ende meiner Reise angelangt. Und alles hatte sich verändert. Ich erlebte mich selbst als eins, geheilt, geliebt. Meine Hilflosigkeit war verschwunden. Ich fühlte mich stark, mit einer allumfassenden Macht verbunden und zum ersten Mal in meinem Leben frei. Ich kann alles ändern, was ich will. Auch Dinge, die in Stein gemeißelt, unabänderbar scheinen. Und plötzlich wurde mir bewusst, wenn ich das kann, können wir das alle. Everyone is making a difference everywhere they go. And that's one of the things that people forget. They forget the extraordinary difference that they make every single day on this planet. What if it was possible that we could upgrade our mental software, our emotional software? We could upgrade it to a place where love was the operating system. When you're in that feeling of love, everything changes. Your worldview changes, your beliefs change. You can just fall in love with someone and all of a sudden you have happiness at just waking up in the morning and brushing your teeth because you're in love. What if that was possible for us as a whole human species to actually integrate and download that software into our hearts and our minds and live life with that belief that everything in creation was loving, that everybody was kind, that everybody was beautiful, and we all got to play in a world where we treated each other with honor and respect and kindness. And it starts today. It starts right now. For you and for me. And I honor you for being willing to make a new choice. Eines Nachts
hatte ich einen wundervollen Traum. Alles war verbunden. Eins. Ich, alle Menschen, die Tiere, die Natur, Gott. Wie eine riesige Zauberkugel. Ein fantastisches Raumschiff Erde, in dem nur eine einzige Energie pulsiert. Alles verbindend. Und in diesem Traum fragte mich Moritz noch einmal: Mami, wenn ich groß bin, sind wir dann noch hier? Die Tiere, die ganze Erde, weil wir doch alles kaputt machen. Und in diesem Moment wusste ich die Antwort. Ja, wir haben es in den Händen. Wir sind Schöpfer. Wir entscheiden, was wir erschaffen und was nicht. Wenn wir also die Zerstörung fortsetzen, ist das einzig und allein unsere Verantwortung. Keine Ausreden mehr. Unser Zustand und der Welt sind eins. Also, lasst ihn uns verbessern. Wir können gemeinsam einen Unterschied machen, etwas bewirken, hier und jetzt. Ich lade euch ein, die nächsten 3 Minuten gemeinsam zu manifestieren. Eine bessere Welt, erschaffen von uns allen, jetzt. Ich lade euch ein, sanft euer Herz zu berühren. Atmet Freude ein und atmet Dankbarkeit aus, eins zu sein mit Gott und ein machtvoller Schöpfer eurer Wirklichkeit. Stellt euch vor, dass ihr die Erde in eurem Herzen tragt, diesen wunderbaren, magischen Planeten, der unser Leben ermöglicht. Atmet Freude ein. Nun schickt die liebevolle Dankbarkeit aus euren Herzen an die Erde. Und wartet, bis die Erde euch Liebe zurückfließen lässt. Und sie wird immer eure Liebe erwidern, denn sie ist nichts als Liebe und liebevoll. Schickt eure liebevolle Dankbarkeit an das Universum und wartet, bis ihr als Antwort vor Liebe überfließt. Seht vor eurem inneren Auge, wie die Welt während unseres kollektiven Erwachens in Harmonie und Freude aufblüht. Sich vor Leid oder Tod zu fürchten, ist nicht mehr nötig. Materielle Sorgen erübrigen sich. Die Angst vor allen Verlusten ist hinfällig. Nun sieh, wie wir alle vor Glück feiern, dass unser Traum wahr geworden ist. Eine heile Erde. Alle Wesen leben friedlich und voller Respekt miteinander. Wir alle vereint in der Liebe zu uns selbst, einander und Mutter Erde. Wir sind erwacht. Das war also das Ende meiner Reise. Aber das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen.
My advice to all visionaries is don't die. Stay alive. Find out your deepest passion to create. Say yes and find out who needs you as much as you need them to fulfill that passion. And then you'll tap into supra-sexual energy. Yes, oh, yeah. Even though voices come in from looking at you, that's like, ooh. Okay. I'm rolling. You're rolling. Where are you going to roll to?